హాయ్ ఎవ్రీబడి, నేను వచ్చి ఇవాళ చాక్లెట్ షేక్ అండ్ ఇంకా వాటర్ మెలన్తో ఎలా చేయాలి అనేది నేర్పిస్తాను. సో మనకు కావాల్సింది వాటర్, ఓకే, అండ్ దెన్ వీ విల్ టేక్ 3 స్పూన్స్ చాక్లెట్, and 1 spoon protein powder, so watermelon pieces, some ice cubes కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి, మంచి టేస్ట్ వస్తుందన్నమాట. Some more water, and now we will blend it. సో నేను బ్లెండ్ చేశాను, కానీ మంచిగా 1 minute వరకు బ్లెండ్ చేయండి. అండ్ దెన్ ఒక మంచి గ్లాస్లో తీసుకోండి. అండ్ నేను సర్వ్కి ఇస్తాను. Awesome.